Yes butelevu akawungezi akasufu bannyabo ne bassebo twala omukisa guno okubalamusaako era mu bufu bwe bumu neeyongera okubeebaza ekyo gyonna gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Mwezi mupya kwegamba bannaaye omwaka gwo simanyi na kumanya naye twebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 5 omwezi gwa 11 kwegamba tubulayo omwezi gumu tulabyeko nti omwaka gwo tuguwumbawumba nagwo tuguleke emabega tugambe nti twaliko mu mwaka 2025 kwegamba bingi nnyo bijjawo mu maaso naye twebaza Mukama kubanga asobodde okutusobozesa okutambula okuviira ddala mu mwezi guli ogwa January ne tuyingira ogwokubiri ogwokusatu ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi saawa eno tuli mu gwa 11 so tweyongere kwebaza Mutonzi era tumusabe asobole okutusobozesa okutuuka ne mu mwezi ogwo ogujja nagwo tugumaleko tuyite mu nnaku enkulu bulungi tusobole okuyingira omwaka omupya. Tetukomawo kokka neneyongera n'okubagamba nti bannaye omwaka nga gutambulira kiki ky'osobodde okukolawo omwaka gwo gugenze kubanga emyezi egyo giyise tegisobola kudda so buli kimu kisigala kitambulira ddala mu maaso. Oba gwe okoze eki oba tolina kyokoze obulamu bwe busigala bugenda mu maaso so olina okumanya kiki ky'osobodde okwekolerawo mu mwaka oba mu myezi gino nga bwe gitambula. Mu kusooka njala kusooka okubakulisaayo mu evening brew programu eyo ey'abaana balenzi ne mwana muwala mwe bakuleetera amawulire agakwata ku serebu ekiboozibozi ekiri related ku entertainment industry. Kansuubire osobodde okumanya munaye ekyo kibaddeyo ku serebuwo gy'otabadde naawe wennyini abadde ne stress basobodde okuzikuggyako. So mbeebazaamwe mwenna abakyekumidde ku Green Monday TV nga bulijjo olunaku luba lwakusatu n'olunaku olwokuna saawa zibeera ddala saawa 12 ez'akawungezi okutuusa ddala ku saawa emu yennyini. Mbanyingiddewo nange ne programu yaffe eŋŋanzi urban farming era nga urban farming eno bantu bangi oli ayinza okubeera nga urban farming bye biki. Urban farming programu eno eri basically tuyiga okulima n'obulunzi naye nga essira tulitadde ku abo abalimira mu kibuga. Gwe ali mu kibuga ali mu kifo tugeze abali mu kibuga ne Kampala ekifo ky'olimu space ntono toyina ttaka oyagala kulunda naye nga space katini nnyo k'oyina. Muganda wange bw'olabanga programu eno tosaanidde kubeera wala osaanidde n'osembera bwe kiba kisobose funa kapeni n'olupapula osobole okubaako by'oyiga kubanga urban farming eno tuba mu kulima naye okulima okw'ekibuga tulaga space entono gy'oyinawo eyo osobola otya okugikozesa n'obaako naawe kyeweetandikirawo n'obaako n'ekintu ky'okola gwe ng'omuntu ekisobola okukwongerako kubanga omwaka gwo gutambula. Kiki ky'olagawo mu mwaka nga gutambudde omwaka gugende tutuuke ku nkomekerero yaagwo nga tugaba bannaaye buli omu katulabe kiki kyosobodde okukola mu mwaka nga gwe otangalo nga tolina kiwagukozeemu naye ng'ate wabaddewo engeri gy'osobola okubaako n'engeri gy'ogattagattamu ebintu n'obaako naawe omwaka gugende okuggwako ng'olinayo ekintu ekyo kitono ky'osobodde okugukolamu. So gwe wenna akyali ewala mu kaseera kano ojja kugamba nti sambyako osembere kumpi kubanga ky'onaasuba olunaku olwaleero oyinza obutaddamu kufuna mukisa gukiyiga. Olunaku olwaleero before nga sinnakutwala mu kiki nkudde olunaku olwaleero kasooke twejjukanyeemu sabbiiti ewedde kiki kye twatunulako. Sabbiiti ewedde twasobola okulaba butya bw'osobola okutandika faamu y'enkoko gwe wenna nga walina ekirooto eky'obulunzi obanga olina ekirooto eky'okutandikawo okulunda enkoko naye ng'ogamba siina kapito amala. Muganda wange nja kuzzaamu amaanyi era nga nja kugamba nti omulimu guno ogw'obulunzi n'okulima nga tuli mu urban farming sector nti kino ekintu tekijja kwetaagisa kubeera na ssente nnyingi mpitirivu. Osobola okutandika n'enkoko 20 gokka. Omulimi waffe oyo gwe twali naye sabbiiti ewedde twasobola okulaba nti ye yatandika n'enkoko ze 20 n'asobola okubanga essaawa eno alina enkoko eziwererako ddala ate nga
buli wiiki azifunamu akasente oba buli lunaku, kubanga enkoko zino zibiika. Enkoko zino azitunda ng'ennyama, kwegamba bintu bingi nnyo byazifunamu. So gwe ali eyo yeenyumba ng'ogamba tolina kapito atandika, muganda wange nja okugamba nti nedda, eyo si y'ensonga gy'olina okwekwasa. Tolina space, eyo si ensonga kati, kubanga omulembe gwakyuka. Tojja kugamba nti nina sooka kubeera nayiikayo ettaka ndyoke ntandika okulima. Tojja gamba nti olina okubeera neyiikayo ettaka namba olyoke otandika okulunda, kubanga bw'onaagamba nti kolinde omale okugifuna, kolinde omale okuweza yiika, muganda wange kiyinza obutasoboka, ne weesanga nti ekirooto kyo kye wali olina oba ebirooto byo bye wali olina byonna bifudde bufi. So nga bulijjo nze wentera okubagamba nti ng'onaatandika kyandibadde kirungi n'otandika olunaku olwaleero. Abazadde muli eyo abaana bakomye okuva ku masomero, abaana b'ekibiina ekyomusanvu baba P7 bamaze PLE waabwe, aba senior 4 bamaliriza ebibuuzo. So omwana akomyewo ewaka, baako n'ebintu ebimu by'omulagira okukola, mugambe atandike urban farming. Nga bwe tugenda okulaba olunaku olwaleero, gwe wenna omwana ovudde ku ssomero, oli mu holiday wagitandise, otandise vacation. Vacation eno leka ereme kuggwako nga abazadde bakwekokkola, nga gwakigomya ekyalo, wabula tandikawo ebintu bino mpola mpola. Ogenda okudda ku ssomero nga ekyalo kikwenyumirizaamu, ng'abazadde bakwenyumirizaamu, ate oba omwana alina ekipya ky'agasse ku kyalo, omwana alina ekipya ky'agasse ku famire oba ewaka. So olunaku olwaleero tugenda kutunuulira butya bwe tusobola okulima vegetables oba enva endiirwa nga tukozesa ebidomola. Ebidomola gwe ekyo kidomola ky'olabawo ewaka, ogamba nti ebidomola bino tebikyakola, ebidomola bino birimu ebituli. Osobola otya okukikozesa okulaba nti obaako n'ekintu ky'okulamu ekyegasa, ekintu ekisobola okugattako nga mmwe ab'ewaka oba mmwe abafamire ne musobola okuba nti muyina engeri gye musobola okukifunamu than okusuula obusuzi bino ebidomola. So olunaku olwaleero kye tugenda okutunuulira, era nga mu bufu obwo saagala nnyo nkulwise, kubanga ebigambo ebingi omuntu ayinza obutasobola kutegeera kikyotegeeza, naye wabula ffe wano ku Green Monday TV tusinza nnyo ebikolwa. Twagala tukusomese ekintu oba tukugambe ekintu nga naawe kennyini okyerabirako, oleme gamba nti naye ebintu ebyo bisoboka, kubanga oli ayinza okubeerayo nga yeebuuza nnimira ntya mu kidomola, nnimira ntya mu baketi, nnimira ntya mu bbaafu. Muganda wange, ebyaffe wano tetwogera bwogezi, wabula tukulagako ku bikolwa, naawe ne weerabirako n'osobola okufuna amagezi agatandikawo. So sigenda kulwisa, kankutwale butereevu tulabe tukikola tutya era kino kisoboka kitya, katubirabe. Hi and welcome to Sharaji Eco Farm. Today we are going to share with you briefly an example of how we are trying to combat the effects of global warming and climate change on our farm. So today I'm going to show you one of the ways that I researched online, and I came up that and I saw someone making these very simple raised gardens or jerrycan gardens, and you're going to implement that on the farm. So these things are very cheap. You're going to use locally available material. You're also going to use a 1/2-inch pipe, because what you're trying to solve here is earlier in our farming activities here, we use sacks to do vertical gardens. However, we are really disappointed in two ways. One, the sacks get worn out after a while because they're exposed to the sun. And secondly, the soil in the sacks gets very hard when it's dry. So when it rains again, the water does not seep through. So today's project is going to deal with those challenges and going to give us a better way of having harvest vegetables throughout the season, whether it's raining or not. And also, it's going to be long lasting. These jerrycans last longer than the sacks. Yeah, so now we have our 4 jerrycans, 20-liter jerrycans. We've already cut the top part, as you can see, and they're very clean inside. They've already been cleaned, you can see. So now the next part is we're going to make holes on the sides. We're going to make, I think we'll make 7 holes first below here, and then another 7 on top.
If there's space, we'll put others here. But if there's no space, we're just going to have those 14 of them. But I'm thinking we might get at least 21 of them here, or 20 or 21 of them. So that's the next batch. Then once we do the holes, you're going to open up those holes, so we leave some space where the plant will come out once we planted it. So the next step now that you're doing is to make the holes, and then I'll explain to you the other step after that. So one thing I've realized, the most difficult thing is to make the first bottom holes, because on the bottom part the jerry can is quite strong. However, you can fit between 6 and 7 holes depending on how big the holes are. This one I've done 6. This one we actually had 8. I think the best is 6 or 7, so that you give sufficient space for all the plants to flourish. The other important thing to note is that these holes like alternate. You see the first holes, they are straight like this. So when you're coming to the next level, you don't put at the same what to call it. You don't align with the hole down here. You put in between the two holes. So you can see there's one here, and then this one is in between them, the next level. And the other time I'm coming now, I'm putting the third line. I'm going to put it in line with this below one. So they're not, the next immediate ones are not aligned to each other. We've already made the holes all round where the plants are going. We're going to plant our plants, and you're actually going to have 2 of them like this. You're going to set 2 of them like this, 2 each, and plant something different. One of them will have sukuma wiki, and then the other one we'll see whether we're going to put managu or which other vegetable we're going to put. Now, after you've done these holes, next thing is to put the pipes for water, and one for going to put kitchen waste, which is going to act as fertilizer. So we have a pipe here which is I think it's 1.5 inch. So we're going to cut according to size, and then put 2 of them inside. One will be slightly taller or longer, which is going to be where we're going to put water and water the plants through. And the next one will be a bit shorter, and this is what we're going to act as the pipe for fertilizer, where you put any kitchen waste. You have water, banana peelings, watermelon leftovers, or any other kitchen waste that can decompose. We're going to be putting that inside here, inside the other pipe, so that we always fertilize the soil inside here. So that's our next step now. Yeah, so now you can see we've already cut our pipes and our jerry cans are ready. However, we made a small mistake. We thought this thing is easy to make, but you have to be really attentive as you're doing it. So we wanted to do 2 of them together, stack them together, 2. Unfortunately, we've cut the pipes differently. So we're going to have one set of 2 together, and then another set of 1 each individually. And you can see we cut the pipes now according to size. On this one, we have the longer pipe. It's going to be bringing in water. And then we have the shorter one, which is going to be our inlet for fertilizer. That's we're going to put here kitchen waste, as I informed you. So that one is complete, not yet complete. I just want to show how we're going to put in the pipes. And then this other one, they're going to be individual ones. So we have 1 pipe for water, and 1 pipe for water, and the other pipe for our manure. So the next step is to make holes on these pipes, so that they can let in the water, and also the other one can also let in some of the manure that we're going to put in. So you're going to make holes all over this pipe. That is from, let me just show you that. Yeah, from around here, where it's going to be below the soil, to the bottom part on all of them. So that's our next task, and then you go to the soil.
Yeah, so basically the hardest task I think here is making holes in these pipes, and we don't have the right tools to do it. We're just going to use what is locally available, and you can see here we have a nail, is it 3 inch? I think so, and a pliers. So we're going to light a fire, and then basically what we're going to do is we put the nail in the fire. Once it's nice, it's red and hot, we're going to make holes all around all these pipes. So now it's day 2. We had an issue yesterday, so we had to stop, and that is we didn't have the let me call them the lids or the covers for the pipes, and we tried to check in the shops around, in the address around, we didn't find any that can cover this pipe. So we've chosen to improvise, and we're going to use the covers for the what are called, the covers for the jerry cans to cover the pipes from below. And this because we don't want all the water to flow out again. Once you put in water, you don't need to flow out. I want the water to be as long as possible so that it can flow into the soil around it, and so that the plants can get the water. So we're going to improvise and use these ones for now. So we have everything ready. We have the jerry cans ready and done. We have the pipes, and you can see they all have holes around, so we can let in water to the soil. All of them have holes around. And also the other thing is that we have to put in the pipe that you're going to use for water, we need to use to put cotton wool inside so it can slow the flow of water, so the water has time to sink into the soil. Yeah, so we have everything here. You have the cotton wool, you have the pipes, you have the jerry cans. Now the next phase is to put the pipes inside into the individual but this time I should call them gardens now, vertical gardens, the individual gardens. And then the next part is to do the soil. So I'm just going to show you how we're going to do this, how we're going to put in the pipes. So we have this one. This is for water. And then you have the next one for the toilet. Yes. Then you have this one. So you're going to put in the kitchen waste. It's going to act as some organic manure. So basically this is done. All you need to do is we're going to remove, first of all, fill the below part with soil, and put this one on top, then fill it with soil. So this one will look like this. It's not standing up straight. That one will look like that. And then the next ones, these are individual jerry cans. So I can put other things to note is that the pipes that you're going to use to put kitchen waste in, you're not putting any cotton wool inside, because you're going to put the kitchen waste and push it up to the below part, so it can slowly decompose and flow, and the nutrients can flow into the soil. So this one you don't need to put any cotton wool, but the one for water has to have cotton wool inside to slow the flow of water. This is our compost pit. This is where we throw a lot of things from the kitchen, from the farm. Sometimes also throw rabbit droppings inside here. You can see a bit of them. I think we'll show you that. So what I'm going to do is I'm going to dig this soil. This is the soil you're going to use, manure, and then a bit of soil that has sawdust, so that it's not going to be very compact. Remember, we initially had done some vertical gardens using sacks, and the mistake we made is that we put soil with no carbon inside, and when it was during the dry period, it would dry so hard and it becomes like a stone. So there was no way during the dry season things wouldn't grow. So what you're doing now is you want to put soil that can easily retain moisture, and also soil that can easily retain moisture for a longer period. That's why we mix all these things. We have a bit of trees or grass or vegetation here. Then we have a bit of chicken
manure and also rabbit manure, rabbit droppings. So if you can see the soil over here, good soil should contain a bit of some carbon in it. I wish I had the other soil that has no carbon at all. I would have showed you the difference. But you see, it's not rained here for almost now a month, but this one still has some moisture in it. But if you go to the rest of the farm, very dry. Yeah. Hi and welcome to Sharaji Eco Farm. Today I'm going to share with you briefly an example of how we are trying to combat the effects of global warming and climate change on our farm. So today I'm going to show you one of the ways that I researched online, and I came up that and I saw someone making these very simple raised gardens or jerrycan gardens, and you're going to implement that on the farm. So these things are very cheap. You're going to use locally available material. We're also going to use a 1/2-inch pipe, because what you're trying to solve here is earlier in our farming activities here, we use sacks to do vertical gardens. However, we are really disappointed in two ways. One, the sacks get worn out after a while because they're exposed to the sun. And secondly, the soil in the sacks gets very hard when it's dry. So when it rains again, the water does not seep through. So today's project is going to deal with those challenges and going to give us a better way of having Hi and welcome to Sharaji Eco Farm. Today I'm going to share with you ensonga zo ndowooza muganda wange gwe ali eyo osobodde okuzeerabirako naawe. Bino ebintu bisobokera ddala nnyo, kwegamba tusobodde okulaba nti tukozesa materials oba ebintu ebyo ebituliraanyi awo ewaka, ebintu bye tulina awo ewaka. Munaye abamu ku ffe tulabanga bino ebintu ebitalina mugaso, kubanga oli ajja kubeerawo n'ekidomola kye, kidomola kirimu ekituli, agambe nti kimumalako space, agenda akyokye oba akisuuleyo, naye ng'ate osobola okukikolamu ekintu ekisobola okugattako. N'embeera y'obudde eno ebadde etera okukyukakyuka, kubanga essaawa eno tuli mu mbeera ya kakuba ko tukafuna, era ffe abalimi ewamu tugamba nti mukama weebale kubanga ko akakuba tukafuna. Naye ate waliwo era ekiseera kigenda okutuuka nga akakuba tetukyakalabako, kwegamba nga n'omusana gweyongeredde ddala. Munnaye gwe eyakozesa enkola eno eya urban farming, oba nti olimira mu bintu ebitonotono ebiri, olimira mu kutiya, olimira mu bucket, olimira mu bidomola, omusana ne bwe gunaayaka ojja kuba nga gwe olina engeri gy'osobola okulaba nti ennimiro yo ogirabirirako, kubanga bw'obeera n'ennimiro yo bweti nga ntonotono, omusana ne bwe gwaka oba osobola okugirabirira obulungi, kubanga amazzi osobola okufuna amazzi agamala agafukirira than oli alina yeeka nnamba ey'ennimiro oba ey'ettaka, kubanga ebyo ebirime byonna ebiseera ebisinga oyinza osanga nti kizibu okubifukirira byonna ewamu. Naye gwe yatandikawo akalimiro ko awo emanjuwo ku kabalaza kaawo, osobola okukafukirira, kwegamba ennima eno etuyambako mu mbeera y'obudde oba musana gwaka, osobola okubaako n'engeri gy'olabiriramu ennimiro yo. Olw'embeera y'obudde katusooke tuveeko mu bulango bwa bakama baffe, oluvannyuma tukomewo tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Oli ku Green Monday TV, tovaawo.